Thanks for reminding. আমি রেকর্ড করতে ভুলে গেছিলাম, আমি মাত্র রেকর্ড করা স্টার্ট করলাম। এনিওয়ে, সো আমি যদি রেকর্ডিং এর জন্য আরেকবার একটা কুইক রিভিউ করে নেই। ভেলোসিটি টাইম গ্রাফের আন্ডার এর এরিয়া আমাকে দেয় ডিসটেন্স ট্রাভেল। সো আমি যদি এই পুরো সিচুয়েশনটার জন্য একটা ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ ড্র করি, I'll have two sections. একটা হলো আমার ফার্স্ট পার্ট আর একটা হলো আমার সেকেন্ড পার্ট। ফার্স্ট পার্টটার আন্ডার এর এরিয়া আমাকে কি দিচ্ছে? থিংকিং ডিসটেন্স। আর সেকেন্ড পার্টটার আন্ডার এর এরিয়া আমাকে কি দিচ্ছে? ব্রেকিং ডিসটেন্স। এই তো। And by this time you should all know, if I add up these two distances, আমি যদি এই দুটো ডিসটেন্স কে add up করে ফেলি, what distance do I get? আমি যদি the total stopping distance. Stopping distance, you don't have to say total anymore, you just say stopping distance and that's it. তোমার total বড় লাগবে না. When you add up these two distances, you'll get the stopping distance. সবার কি absolutely clear? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এই যে velocity time graph draw করলাম। আচ্ছা, তারপর বললো hence determine from the graph whether the car will hit or miss the pedestrian. এখন what I do is আমি area under the graph বের করলাম। area under the graph second পার্টটা আমি area under the graph বের করলাম, but for the second part half একবারে পুরোটাই। আমি যদি একবারে পুরোটা বের করি, what shape is this? একদম টোটালটা যদি আমি বের করি, stopping distance, right? আমি যদি পুরোটাকে একবারে কনসিডার করি, this is my stopping distance. And then if I ask you, when you look at this shape, তোমার কাছে, you must have seen this from your maths B. এখনো দেখেন Trapezium. Of course, this is a trapezium. And do we all know যে একটা trapezium এর area কিভাবে বের করে? How exactly do we find out the area of a trapezium? What's the rule? Half into a plus AB. b into h. Two parallel lines cut করে তারপরে height. Absolutely right. Half sum of parallel sides into height. Half sum of parallel sides 0.8 আর 4.8 into height টা দেখো 20. এটা করলে this is my total area, পুরাটার area। আর পুরাটার এরিয়া আমাকে কি ডিসটেন্স দেয়? আমি 7-8 বার অলরেডি জিজ্ঞেস করছি। পুরাটার এরিয়া Stopping distance. Stopping distance. So পুরাটার area gives me the stopping distance. So 56 meter is basically my stopping distance. দেখো তো যখন স্টার্ট অফ করেছিল, when the person had started off, পেডেস্ট্রিয়ানটা ওর থেকে কতটুকু দূরে ছিল? খেয়াল করে দেখি। The pedestrian was 60 meter away from the car. পেডেস্ট্রিয়ানটা 60 মিটার দূরে ছিল। 60 মিটার। দেখার থেকে স্টার্ট করে ব্রেক করা পর্যন্ত কতটুকু ডিসটেন্সের ভিতরে কাজ? দেখার থেকে স্টার্ট করে ব্রেক করা পর্যন্ত পুরাটা কতটুকু ডিসটেন্সের ভিতরে? 56. We just calculated this. এই ভ্যালুটা হলো আমার 56 মিটার। দেখো তো টোটাল ডিসটেন্স হলো আমার, মানে পেডেস্ট্রিয়ান হলো 60 মিটার দূরে, কিন্তু আমি 56 মিটার যেই ব্রেক করতে পারতেছি, তার মানে কি 4 মিটার গ্যাপ রেখে the car is coming to rest. So now you tell me, is the car going to hit the pedestrian or miss the pedestrian? Hit or miss? Miss. Of course. Next আসি। আজকে আমরা দেখব, we'll talk about today. জি স্যার। আমার ল্যাপটপ অফ হয়ে গেছিল, সো আমি এই পার্টটা মিস করেছি। আরেকবার রিপিট করা যাবে? কোন জায়গাটা স্যার? স্যার লাইক এতক্ষণ যে বুঝালেন যে হোল ম্যাথস আর পার্টটা স্যার মাত্র 1 ঘন্টার ক্লাস তো, এটা আমার রেকর্ডিং, এটা আমি আপলোড করে দিলে দেখতে পারবো না? সমস্যা? ওকে ওকে, আমি আজকে আপলোড করে দেব এটা, ঠিক আছে? যদি তারপরে প্রবলেম হয় আমাকে মেসেঞ্জারের গ্রুপে জানাবো, আমাদের যে আইজিসিসি এর মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে, আমাকে বলবো, আমি তোমাকে আলাদাভাবে দেখাই দিচ্ছি, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, ঠিক আছে। সো আজকে উইল টক অ্যাবাউট রিলেশনশিপস, not the kind of relationships that you guys are most accustomed to know. Relationships in physics. Physics when we talk about relationship, তখন আমাদের কয়েকটা important জিনিস মাথায় রাখতে হয়। We need to take into consideration several ideas when we deal with relationships in physics. সেটার কিছু একটা আইডিয়াস আগে এখানে দেখে তারপর আমরা আমাদের অ্যাকচুয়াল টপিকে ব্যাক করব। আমি দুইটা কোয়ান্টিটি নিয়ে কথা বলতেছি। এভরিওয়ান স্ক্রিন দেখো আমার, এভরিওয়ান আইজ অন দ্য স্ক্রিন। Let's say আমি দুইটা কোয়ান্টিটি, let's bring in P and Q. আমি বললাম P directly proportional to Q. In fact, let me use equation P
equals to r cube. Please carefully notice করো p equals r cube. এখন আমি তোমাকে বলে দিলাম যে p relate or relationship between p and q. আমার যদি p আর q কে লিংক করতে হয় or ওদের দুজনের মাঝখানে রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে হয়, you have to ensure something, guys. First things first, you are dealing with p and q. ওদের দুজন বাদে বাকি আছে কে? What is the other quantity remaining other than p and q? একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো guys, everyone. R. Exactly. So তুমি যদি বলো I can write this down for you, but this is so important. I don't want anyone to mess this up ever. যখনই আমি আরেকবার বলছি, যখনই আমার দুইটা কোয়ান্টিটিকে লিংক করতে হবে, তখন রুল অফ থাম্ব হলো এই দুইজন বাদে বাকি যত কোয়ান্টিটি আছে সবাইকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। So to establish the relationship between p and q, I repeat, আমার যদি p আর q এর relationship establish করতে হয় তখন rule of thumb অনুযায়ী what do I have to do? To r আর কে কি রাখতে হবে? Constant. To establish the relationship between p and q মানে যার রিলেশনশিপ তুমি ফিগার আউট করতে চাচ্ছ ওকে বাদে, ওদের দুজন বাদে বাকি সবাইকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। এবার কি সবাই 100% ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, সো এই জায়গায় আমি লিখেও দিচ্ছি আর যদি কনস্ট্যান্ট থাকে, if r is constant, এটা লিখেও দিলাম, যদি r কনস্ট্যান্ট থাকে, can anyone tell me what is the relationship between p and q? যদি তুমি কোনোভাবে r কে কনস্ট্যান্ট রাখতে পারো তখন p আর q এর রিলেশনশিপ কি হবে? Can anyone tell me? If I Directly proportional. absolutely right, তখন p and q directly proportional. P and Q are directly proportional. এখন absolutely clear নাকি এই পার্টটা? যদি r constant থাকে, absolutely clear guys? Yes, sir. Excellent. Next আসি, এটা একটা কনসেপ্ট দিলাম, এই একটা কনসেপ্ট দেখার পরে we move on to our next concept. লিখে দিচ্ছি x equals to y z. Let's say I give you this equation. X equals y z. যদি x equals to y z দেই, everyone notice carefully, x equals to y z, আমি চাচ্ছি y আর z এর রিলেশনশিপ বের করতে। আমার অবজেক্টিভ হলো এখন y আর z কে লিংক করা। আমি লিখেও দিচ্ছি, ফরম্যাটটা খেয়াল রাখো। What are we trying to do in this format? We are trying to establish the relationship between y and z. Relationship between y and z. Okay, guys, notice very carefully. একটা সেকেন্ড ওয়েট করো। Okay, so if I want to find out the relationship between y and z, এতক্ষণ ধরে যেটা বলতেছিলাম, যখন তোমার দুইটা কোয়ান্টিটি রিলেশনশিপ ফিগার আউট করতে হবে, what is the rule of thumb? তখন ওদের দুজন বাদে বাকি সবাইকে আমার কি রাখতে হবে? Constant. x আর y এর রিলেশনশিপ তুমি শুধুমাত্র তখনই ফিগার আউট করতে পারবা। I repeat one last time, you can only figure out the relationship between x and y only and only when, y and z only and only when x is, what is the term? Constant. Right. তাহলে আমার x কে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে। আচ্ছা, so with this idea in mind আমি পাশে লিখে ফেলি, যদি তুমি কনস্ট্যান্ট রাখতে পারো if x is
কনস্ট্যান্ট তখন আর বলতে পারবা কেউ তখন Directly proportional. হবে শুই না স্যার তখন y আর z inversely proportional to ইনভার্সলি হবে না কারণ স্যার Inversely x বাই y বা x বাই z হয়ে যাবে So তখন y sir বা equals বলা to যায় 1 y by is x proportional to 1 by z সেটা বলতে পারো কিন্তু আরো সিম্পল টার্মসে 1 বাই z তো আমি কোয়ান্টিটি হিসেবে কনসিডার করি নাই আমি z কে কোয়ান্টিটি হিসেবে কনসিডার করতেছি জাস্ট ব্রিং ইন x আর y এর রিলেশনশিপ how are x and y related if x is constant sorry how are y and z related if x is constant y আর z এর রিলেশনশিপ যাচ্ছে আমি ওরা কিভাবে So y equals to 1 by x z. yes that's fine absolutely right but what I'm asking Are inversely proportional. এই ওয়ার্ডটা জানছিলাম I was just looking for this phrase because আমার তো ফরম্যাট মিলাতে হবে p আর q যদি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয় তাহলে y আর z কি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল না y আর z হবে আমার ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল স্যার আমার একটা কোশ্চেন হচ্ছে ফার্স্ট ইকুয়েশনটাতে তো মানে যে দুটা জিনিসের মাঝখানে রিলেশনশিপ বিল্ড করতে হবে একটা লেফট সাইডে একটা রাইট সাইডে এন্ড সেকেন্ডটাতে দুজন সেম সাইডে সো একই ভাবে কেন বের করা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট বুঝি নাই তোমার কোশ্চেন কি আমি বুঝছি তুমি বলছো যে একটা ইকুয়েশনের লেফট এন্ড রাইট সাইডে মানে অন আদার সাইড আর একটাতে সেকেন্ডটাতে আমরা দেখতেছি দুইটাই ইকুয়েশনের সেম সাইড বাট হোয়াট ইজ দ্য কোশ্চেন কোশ্চেনটা হচ্ছে দুইটা একই ভাবে কেন বের করা হচ্ছে যে যে থার্ড যেই পার্টটা থাকছে ওকে কেন কনস্ট্যান্ট রাখা হচ্ছে কোন সাইডে সেটা কিন্তু ম্যাটার করে না আই রিপিট কোন কোয়ান্টিটি ইকুয়েশনের কোন সাইডে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার অল দ্যাট ম্যাটারস ইজ আমি একটা ইকুয়েশনের ভিতরে যখন দুইটা কোয়ান্টিটিকে নিয়ে ডিল করব এদের দুজন বাদে বাকি সবাইকে আমার কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে দ্যাট ইজ দ্য রুল এই ইকুয়েশনের কোন সাইডে আছে সেটা কিন্তু একদমই রেলেভেন্ট না বুঝতে পারছো আমার কথা স্যার ইনভার্স রিলেশনশিপটা একটু একবার বলবেন ইনভার্স রিলেশনশিপ আমি আবার বলতেছি ইটস ফাইন সবাই এটা তো রেকর্ডিং এ আছে তুমি একটা কাজ করতে পারো ইউ ক্যান টেক আ স্ন্যাপশট আমার একটা সাজেশন শুনো ইউ ক্যান টেক আ পিকচার অর আ স্ন্যাপশট অফ দিস যেটা তুমি স্যার আমি লিখে ফেলেছি লিখে ফেলছো ভিডিও আরো ভালো সো ইট উইল রিয়েলি হেল্প ইউ আমাদের নেক্সট টপিক গুলাতে এই জিনিসটা তোমাদের অনেক কাজে লাগবে সো আমি এই ইনভার্সটা আরেকবার বুঝিয়ে বলতেছি ওকে তো ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং যে এটা তো টেকনিক্যালি ম্যাথস এর জিনিস এখন যেটা দেখলাম এটা কিন্তু ফিজিক্স এর কোনো জিনিসই না অ্যাবসলিউটলি নাথিং তারপর আমরা ফিজিক্স ক্লাস এটা কেন দেখতেছি why are we looking at this in our physics class can anyone tell me যদি এটা পুরোপুরি ম্যাথস এর জিনিস নাম্বার 1 ম্যাথসে এটা তোমাদের শিখে থাকার কথা হইলো অনেকেই কিন্তু তোমরা এত ডিটেইলসে এটা জানো না নাম্বার 1 নাম্বার 2 এটা আমার আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম ফারহান ঠিক আছে রাইট যেটা বলতেছিলাম যখন আমরা এই রিলেশনশিপ নিয়ে ডিল করি ইটস নট জাস্ট ইন ম্যাথস এর কোনো কনটেক্সট নাই কিন্তু ফিজিক্স এর অ্যাকচুয়াল জিনিসটা জানো বেসিক পার্ট হলো ফিজিক্স ইজ ম্যাথমেটিক্স ইন কনটেক্সট যখন তুমি ম্যাথস ক্লাস করবে তুমি কিন্তু র্যান্ডমলি ম্যাথস সলভ করেই যাচ্ছ there is no context in mathematics but when it comes to physics প্রত্যেকটা ম্যাথমেটিক্সই কিন্তু একটা স্পেশাল সিচুয়েশনের সাথে অ্যাসাইনড or associated তাই না সো এইজন্য অনেক সময় বলা হয়ে থাকে physics is mathematics in context anyway so let's bring in the context if I ask you for a equation that links force mass and acceleration আমি যদি তোমাকে একটা ইকুয়েশন জিজ্ঞেস করি give me an equation that links force mass and force acceleration equals to Force equals to mass into acceleration. Absolutely right I'm pretty sure যেটা তোমরা সবাই জানো অনেক আগের থেকে জানো so the equation that links force mass and acceleration are F equals ma খুব ভালো কথা F equals ma no problem এখন দেখো আমি যদি ম্যাথসটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে সিস্টেম কি সেটআপ কি সব দেখাচ্ছে আমি যদি ম্যাথসটাকে কনস্ট্যান্ট রেখে এফ আর এ এর রিলেশনশিপ ফিগার আউট করতে চাই হাউ ডু ইউ থিংক এফ এন্ড এ আর রিলেটেড আমি একদম লিখে ফেলি এখানে as force increases the acceleration also increases or what কি হবে Directly proportional. Exactly.
আর ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল তো তুমি একবারে মুখে বলে ফেলো, কিন্তু ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল মানে কি সেটা আমি লিখে দিলাম। অর আরো সিম্পলার টার্মসে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সে দ্য সেম থিং ইন সিম্পলার টার্মস, তখন একদম সিম্পলার টার্মসে কি বলা যায়, দ্যাট the force and acceleration are whatটা কি হবে, directly proportional. Clear everyone? তখন ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ নিয়ে বলতে পারবা that they are directly proportional. আচ্ছা, so this brings us to another concept. This brings us to another concept. Independent quantity or independent variable and dependent variable. This is interesting. এগুলা তোমার জানা লাগবে। একদম আমরা ফার্স্টের দিকে আছি, এই বেসিক আইডিয়াস গুলো যদি আমাদের স্পট অন না হয় পরে যে কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করতে হবে। নাও লিসেন আপ, যেটা বলছিলাম ডিপেন্ডেন্ট আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্যাপারটা একটু বলি। যে আমি লিখলাম এখানে দেখো তো, when I wrote first সেন্টেন্সটা পড়ো everyone, all eyes on my screen please. First sentence I said, as force increases, the acceleration also increases proportionately. Proportionately পার্টটার দিকে তাকানো দরকার নাই, আমি ফার্স্টের পার্টটা আরেকবার পড়তেছি। As force increases, the acceleration also increases. Could I have, ডিপেন্ডেন্ট নাচার পর এটা আমি একটু বলি, could I have said, as acceleration increases, the force also increases proportionately? আমি যদি এটা ঘুরাই লিখি, শুনতে কিন্তু ম্যাথমেটিক্সে, this is the interesting part. Maths say these two sentences have the exact same meaning, and you will be awarded, in fact, in mathematics. আমি লিখি as acceleration increases, the force also increases. দেখো তো একদম ওয়ার্ড ফর ওয়ার্ড ম্যাচ করে, আমি জাস্ট দুইটা কোয়ান্টিটির পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করছি, আমি জাস্ট দুইটা কোয়ান্টিটির পজিশন ইন্টারচেঞ্জ করছি। ফোর্সের জায়গায় অ্যাক্সেলারেশন, অ্যাক্সেলারেশনের জায়গায় ফোর্স। ম্যাথসে কিন্তু দুইটার মিনিং এক্স্যাক্টলি সেম। when it comes to mathematics, these two sentences have the exact same meaning. ম্যাথস করলেও তোমার ভ্যালু দেখবা সেম আসবে, but when it comes to physics, sentence 1 আর sentence 2 এই দুইটার ভিতরে one is right, the other one is wrong. Can you guys figure out কোনটা আমার কারেক্ট স্টেটমেন্ট আর কোনটা literally সেকেন্ড সেকেন্ডটা সেকেন্ডটা কারেক্ট? ইয়েস Yes, secondটা correct. The first sector indeed incorrect. The first sentence is actually incorrect. You cannot write this. Why not? Why can you not write this? Anyone? অ্যাক্সেলারেশন ফোর্সের উপর ডিপেন্ড করে। 100% right. Because যখন তুমি একটা sentence লিখতেছো, your sentence should not only represent their relationship, your sentence should also give you an idea about which one is the dependent quantity or variable and which one is the independent. সবাই কি বুঝতে পারলাম আমার কথা? So এটা যখন লিখতেছো, লেখার সময় you have to address this part. When you write as acceleration increases, the force also increases. This implies or it sounds as though acceleration change করলে acceleration এর কারণে আমার force change হয়. Is that the case? You really think আমি acceleration force কে affect করতে পারবো? জীবনেও না। আমি যদি ফোর্স দেই, ফোর্স চেঞ্জ করলে অ্যাক্সিলারেশন চেঞ্জ হবে। তার মানে এই সিনারিওতে ফোর্স ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি and acceleration is the dependent quantity. So sentence 1 is absolutely wrong. You cannot write sentence 1. Guys, সবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. ইয়েস স্যার ওকে, সো এতক্ষণ যে আমরা এক্স ওয়াই জেড তারপরে পি কিউ আর এগুলা দিয়ে দেখলাম, কেন দেখলাম বুঝতেছো? যেন আমরা এখন অ্যাকচুয়াল আমাদের যেসব কোয়ান্টিটিস সেটার কনসেপ্টস গুলো ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি। সো যখনই আমার ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে হবে, আমার মাথায় এই আইডিয়া থাকতে হবে যে যেন আমি কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে পারি, সো দ্যাট আই ক্যান কিপ দ্য মাস কনস্ট্যান্ট। Guys, are we absolutely clear with this part? ইয়েস স্যার Yes. Now let's bring in the equation one more time. Let me write down the equation one more time. F equals ma. Okay. Then if I ask you, আজকে আমি F আর A না, F আর A তো আমি দেখলাম, আমি সবকিছু বুঝলাম, কিন্তু আজকে আমি mass আর acceleration এর রিলেশনশিপ বের করতে চাই।
Now you know guys, আমার যদি mass আর acceleration এর রিলেশনশিপ বের করতে হয়, আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে? The force. Force. Of course. আমার যদি mass আর acceleration কে relate করতে হয় or link করতে হয়, the force must be kept constant. Absolutely right. আচ্ছা, now you tell me. এতক্ষণ ধরে কিন্তু সেটাই দেখতেছিলাম, if the force is actually kept constant, ফোর্সটাকে যদি আমি actually constant রাখতে পারি, তাহলে mass and acceleration, how are these two quantities related guys? তাড়াতাড়ি বলো। Sir, inversely. Right. লিখবো কিভাবে? How do I write this? Do I write as mass increases, acceleration decreases, or as acceleration increases, mass decreases? What do you think I should write? Let me think it out. You guys choose. Sir, mass same থাকার কথা না? Sir, আমি বুঝছি তোমার question. আমি তোমাকে একটু আগে হেঁচাতে রাখি। You are not dealing with one fixed body. You have to understand the setup. তুমি বলবা যে আরে ম্যাথ তো সবসময় কনস্ট্যান্ট, আমি দৌড় দেই আর আমি বসে থাকি, আমার ম্যাথ তো চেঞ্জ হবে না। That's what you are thinking, that's how you are thinking, but let me tell you, that's not how this setup works. This setup works like this, যে আমি একটা একটা করে ম্যাথ অ্যাড করতে পারবো আমার একটা ট্রলির উপরে, Oh, বুঝছো? বুঝেছি। অ্যাড করতে পারবো, Yes, sir. রিমুভ করতে পারবো। Let me show you. আমাদের সেটআপটা looks like this. Our setup looks like trolley with mass. এই ম্যাসটা চাইলে আমি সরায় ফেলতে পারি, আর চাইলে আরো এক্সট্রা ম্যাস এখানে নিয়ে আসতে পারি। ওকে, Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। so এই যে sentence 1, sentence 2, I want you all to take your time and answer me যে এই দুইটা সেন্টেন্সের ভিতরে one is Sir, correct. first correct. First, sir, first correct. Good, very good. Absolutely right. The first one is indeed correct. As the mass increases, acceleration decreases. This one is right, but as the acceleration increases, mass decreases. This is not right. Absolutely not. Guys, বলতে পারবা কেন ফার্স্টটা রাইট, কেন সেকেন্ডটা রাইট না? Because increasing the mass Sir, acceleration mass এর উপর is dependent. the force of motion, that's why sir acceleration decreases. You know what? এই জায়গায় তখন তোমার বলার নিয়মটা হলো this, লিখে দিচ্ছি। Because কেন এটা ফার্স্টটা কারেক্ট আর সেকেন্ডটা কারেক্ট না? Because let me answer this. Between mass and acceleration, mass is the independent variable and acceleration is the dependent variable. Guys, সবার কি ক্লিয়ার? Everyone? Yes, sir. আচ্ছা, তোমাদের কি কারো ফ্রেন্ড আছে মাশরুর মহিম? মাশরুর মহিম কি তোমাদের কারো ফ্রেন্ড? Anyone? No, sir. আচ্ছা, স্যার একজন জি লিখেছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, তোমাদের ফ্রেন্ড, ঠিক আছে ঠিক আছে। স্যার আমার ফ্রেন্ড না, একজন জি লিখেছে। না না, দেখছি। এস এর ক্লাস, আমার এস এর ক্লাস আজকে 2টার সময়, 12:30 থেকে এস এর স্টুডেন্ট এসে বসে আছে। এখন ওকে তো আমি এই ক্লাসে অ্যালাউ করতে পারবো না। আনাফ মান্নান কি লিখছো? Increases the mass, opposes the force of motion. না স্যার, that's not right. Increasing the opposes the force of motion. Force or a mass, guys. তুমি যে লিখছো increasing the mass opposes the force of motion. No, sir.
ফোর্সকে ফোর্স অপোজ করতে পারে, ম্যাস কিন্তু কখনো ফোর্সকে অপোজ করতে পারে না। আর এই জায়গায় তো আমার অ্যাক্সিলারেটিং যে ফোর্সটা বা রিজাল্টেন্ট ফোর্সটা দ্যাট আই হ্যাভ অলরেডি কেপ্ট কনস্ট্যান্ট, এখানে তো আর টাচ করার কিছু নাই। বুঝতে পারছো? এখন আইডিয়া ইজ লাইক দিস। শোনো আমি তোমাকে এক্সপ্লেন করি। যারা বাই দিস টাইম এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেছো, লেট মি জাস্ট রিমাইন্ড ইউ অল। এটা কিন্তু আমরা দেখছিলাম আগে, একটু মনে করে দেখো, ভ্যালুস গুলো দেখবা। ডু ইউ অল রিমেম্বার দিস সিমুলেশন? আজম দিচ্ছে? Yes, sir. আচ্ছা, everyone notice this very carefully. Sum of forces click করলাম। Can anyone tell me in context sum of forces both exactly what do we mean? What? The resultant force. Very good. This is what we mean by resultant force. আমি mass দিলাম, speed দিলাম, acceleration দিলাম, সব কিছু একসাথে দিলাম। guys notice করে দেখো, 50 কেজি, eyes on the board please। 50 কেজিকে you don't even have to look at the speed. Actually, you know what? Let me remove the speed. No problem. আমি speed সরাই দিলাম। Look at this. Resultant force টার দিকে তাকাবো। এই applied force আর frictional force ধরারই দরকার নাই। You don't even have to look at applied force or frictional force. You just focus on the sum of forces as in the resultant force. যখন আমার resultant force 50 নিউটন, look at the value of acceleration. Just acceleration এর ভ্যালুটা দিকে দেখবা, আর কিছু দেখা লাগবে না। Guys, যখন আমার resultant force 50 নিউটন, look at the value of acceleration. কত? 1 meter per 1 meter per second. second square. No problem. আমি ফোর্সটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো, 50 নিউটন রাখবো, বাট ম্যাসটা দেখো তো আগে কত ছিল? 50 কেজি। ওকে, আমি বললাম, নোটিস করে দেখো, পরেগুলো লাগবে না। লেট মি রাইট ডাউন দ্য ভ্যালুস হিয়ার। রাইট, নোটিস করে দেখো, এর থেকে সিম্পল এক্সপেরিমেন্ট আর হতে পারে না। আই এম ব্রেকিং দিস ডাউন ফর ইউ অল। যখন আমার ম্যাস 50 কেজি, দেখো ম্যাস যখন আমার 50 কেজি, তখন আমার অ্যাক্সিলারেশন ভ্যালু কত আসছিল? উই জাস্ট স 1 meter per 1 second. meter per second square. good meter per second squared. Would you all agree, guys? Yes, sir. What was, I repeat, what was the value of the resultant? Resultant force এর ভ্যালু কত? 54.2. 50 Newton. Guys, I repeatedly বলছিলাম, don't look at anything else other than the resultant force and the sum of forces. আমার কি পুরোটা আরেকবার করে দেখাইতে হবে? প্লিজ নোটিস করে দেখো। No, এখনো কনফিউশন, এখনো প্রবলেম। Look at this one more time. Sum of forces এর ভ্যালু নিলাম, mass এর ভ্যালু নিলাম, স্পিড লাগবে না, and acceleration দেখো। আরে ভ্যালু লাগবে তো। না, আমি যখন 50 নিউটন করব, জাস্ট লুক এট দিস, 50 নিউটন। যখন আমার ফোর্স মানে হলো রেজাল্টেন্ট ফোর্স 50 নিউটন, ম্যাস হলো 50 কেজি, 50 কেজির ম্যাসের জন্য 50 নিউটন ফোর্স যদি দেই, আমার অ্যাক্সেলারেশন হলো 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। গাইস, আমার ভ্যালুস গুলোর সাথে এটা ম্যাচ করছে? yes, sir. So what I am trying to do over here, what we are trying to do is, we are trying to determine the relationship between mass and acceleration. আমি লিখেও দিচ্ছি এই জায়গায়, what we are trying to do is to figure out the relationship between mass and acceleration. গাইস, সব বাদ দিয়ে জাস্ট আমাকে এই পার্টটা অ্যানসার করো তো। আমার যদি ম্যাস আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ ফিগার আউট করতে হয়, তাহলে আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে? হোয়াট ডু আই হ্যাভ টু কিপ? হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু উই নিড ফোর্সকে কনস্ট্যান্ট রাখা? তার মানে ফোর্সের এই যে ভ্যালুটা থ্রু আউট দ্য এক্সপেরিমেন্ট আমি কি রাখবো? সেম, Constant. এইবারও যদি ইফ আই রিপিট দ্য হোল থিং, এইবারও আমার কত নিউটন রাখতে হবে? 50 নিউটন। বাট এইবার I'll change the mass. Okay, I'll change the mass.
and I'll check যে আমার অ্যাক্সিলারেশনটা কিভাবে চেঞ্জ হয়। Let's do this. Okay, এইবার আমি ম্যাথটাকে চেঞ্জ করে এইবার let me change the mass. এই জায়গায় তো আমার 50 নিউটনের ম্যাসের জায়গায় আমি let's say 50 কেজি ম্যাসের জায়গায় আমি 100 কেজি ম্যাস আনলাম। গাইস দেখতেছো সবাই? এভরিওয়ান? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Mass কত নিলাম? 100 kg. Let me write this down over here. Mass 100 kg. Guys, common sense কি বলে? আমি যদি এই 50 নিউটন দিয়ে ওকে 50 নিউটন রেজাল্টেন্ট ফোর্স দিয়ে ওকে আবার মুভ করি, তাহলে যখন আমার 50 নিউটন রেজাল্টেন্ট ফোর্স হবে, জাস্ট ফ্রম ইওর কমন সেন্স mass যদি ডাবল করে দেই, অ্যাক্সিলারেশনটা কি হয়ে যাওয়া উচিত? 0.5 meter per Point. Exactly. This is our assumption, right? This is our assumption যে 0.5 meter per second squared হবে। এখন let's check this out যে actually if it is consistent with the theory যেটা আমরা শিখলাম, because force constant রাখলে mass and acceleration are inversely proportional. mass বাড়লে acceleration কমবে proportionately mass যদি ডাবল হয়ে যায় acceleration অর্ধেক হয়ে যাবে। mass 50 থেকে 100 মানে ডাবল হলো, তাহলে অ্যাক্সিলারেশনটা 1 এর অর্ধেক কত? 0.5। একদম ক্রিস্টাল ক্লিয়ার এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, সো yes, sir. set sum of forces আমি আরেকবার হেডস আপ দিয়ে রাখছি, you don't focus on anything else, you just focus on three things. Number 1, look at the mass here 100 kg, রেজাল্টেন্ট ফোর্সের দিকে তাকাবা, 50 তে করলে আমি থেমে যাব, 50 পর্যন্ত দিব, and then look at the value of the acceleration from here. Okay, Okay. রেজাল্টেন্ট ফোর্স আসে নাই এখনো, right? Resultant force আমি 50 করলাম, double the mass, resultant force 50 করলাম, just look at the screen, same resultant force but এবার mass doubled হয়ে যাওয়ার কারণে take a look at the value of the acceleration. কত আসছে? Sir, 0.5 0.5 second square. মানে কি থিওরির সাথে এক্সপেরিমেন্টাল ভ্যালু ম্যাচ করলো? Yes, sir. Yes, sir. So with all of this in our Yes, mind, sir. with all of this in our head, so if I ask you, let's figure out, let's once and for all conclude যে exactly কাহিনীটা কি, তখন we can say with certainty যে between mass and acceleration কোনটা আমার ডিপেন্ডেন্ট আর কোনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেটা আমি লিখেও রাখছি। এই যে দেখো, between mass and acceleration, massটা হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর অ্যাক্সিলারেশনটা হলো ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। তার মানে কি? তার মানে mass চেঞ্জ করলে acceleration চেঞ্জ হবে, not the other way around. Guys, সবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. স্যার একটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করি। বলো না প্লিজ। স্যার এখন যদি আপনাকে কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞেস করে যে হচ্ছে এক্সপ্লেইন ওয়াই দ্যাট when মানে অ্যাক্সেলারেশন ইনক্রিজ করলে ম্যাস ডিক্রিজ করে, তখন কি রিজন দিব স্যার? অ্যানসার পুরো উল্টা বললাম তো। তুমি বলছো আমাকে যদি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে অ্যাক্সিলারেশন ইনক্রিজ করলে কেন ম্যাস ডিক্রিজ করবে? না মানে স্যার ম্যাস ইনক্রিজ করলে অ্যাক্সেলারেশন কেমনে ডিক্রিজ করবে? ওকে ফাইন, সো তোমাকে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে যে ম্যাস ইনক্রিজ করলে কেন অ্যাক্সিলারেশন ডিক্রিজ করবে, রাইট? তখন তুমি অ্যানসার হাউ উড ইউ এক্সপ্লেইন দিস? তুমি বলতেছো আমি তো এগুলা লিখলামই, ঠিক আছে, বিকজ ম্যাস এন্ড অ্যাক্সিলারেশন আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, একটা বাড়লে একটা কমবে যদি ফোর্স কনস্ট্যান্ট থাকে। কিন্তু তুমি আরেকটু ডেপথে যে চিন্তা করতে চাচ্ছ যে কেন ম্যাস বাড়লে আমার অ্যাক্সিলারেশন কমে যায়, এটাই তো তোমার কোশ্চেন, রাইট? Okay, you already saw the answer in the simulation. খেয়াল করে দেখো, তুমি সেম ফোর্স দিচ্ছ, সেম ফোর্স দিয়ে যদি ম্যাস অল্প হয়, একটা অল্প ম্যাসকে অ্যাক্সিলারেট করানো ইজ ভেরি ইজি। দেখো তো, একটা ছোট একটা হালকা জিনিসকে ধাক্কা দিলে ও লাফ দিয়ে ওঠে। দিস হ্যাজ টু ডু উইথ দ্য ল অফ ইনার্শিয়া, যেটা আমরা এখনো আসি নাই বাই দ্য ওয়ে। কিন্তু যখনই একটা অনেক ভারী অবজেক্ট হয়ে যায়, লেটস সে এটার উপর আমি একটা ভারী অবজেক্ট দিলাম, ডু ইউ থিংক এত ভারী একটা অবজেক্টকে এবারে সেম ফোর্স দিলেও খুব ইজিলি মুভ করা স্টার্ট করবে? অফকোর্স নট। লার্জার দ্য ফোর্স রিকোয়ার্ড, খেয়াল করে দেখো, দ্য লার্জার দ্য অবজেক্ট দ্য লার্জার দ্য ফোর্স রিকোয়ার্ড। কিন্তু তুমি যদি ফোর্সটাকে না বাড়াও, ফোর্স যদি সেম রাখো, তাহলে কি আর অ্যাক্সিলারেশন বাড়বে? না, অ্যাক্সিলারেশন বাড়তেছে না। কয়েকটা রিজন, একটা হলো ম্যাস তো বেশি, আর সেম ম্যাসকে অ্যাক্সিলারেশন সেই লেভেলে বাড়ানোর জন্য তোমার
ফোর্সটাকে বাড়ানোর দরকার ছিল, বাট ইউ ডিড নট ইনক্রিজ দ্য ফোর্স। সেম ফোর্স দিয়ে যখন তুমি ধাক্কাচ্ছ তখন দ্যাট ইজ নট ইনাফ টু কজ দ্য প্রিভিয়াস অ্যাক্সিলারেশন, এই জন্য অ্যাক্সিলারেশনটা কম পাচ্ছ। এবার কি ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes, sir. ওকে, গ্রেট। Yes, sir. সো একটা জিনিস তুমি একদম once and for all মাথায় রাখতে পারো, when we discuss something in physics, কোনো কিছুই will not just see in the theoretical sense, যেটা তোমার থিওরিতে দেখতেছি I can say with certainty যে সেটা রিয়েল লাইফ ও এক্সপেরিমেন্টালি দেখলেও will get the same result every time. সবার ক্লিয়ার এই পার্টটা? Yes, sir. Yes, sir. Let's move back to আমাদের টপিক দেখি। এই দেখো, the equation that links these quantities. The equation that links these quantities. আচ্ছা, সেহরান সালাম, সে কি তোমাদের কারো ফ্রেন্ড? সেহরান সালাম, কি করছে সে? anyone? No, sir. আচ্ছা, তবে দেখি, whenever the relationship between two quantities is to be determined, all other quantities must be kept constant. সেটা অলরেডি আমাদের দেখা হয়ে গেছে, আমি আবারও বলতেছি, লেকচার শিটে এখন দেখা জিনিস আরেকবার দেখতেছি। আচ্ছা, টিকারটা আমার এখন আমরা ইউজ করি না, উই জেনারেলি ইউজ লাইট গেট। এই পুরো জিনিসটা আমার লাগবেই না, ইউ ডোন্ট নিড দিস এট অল। কেন দিছে? জায়গায় ডিসিএমডি তোমরা ভালো লাগে, এই পার্টটা আমার দরকারই নাই। এটার জায়গায় আর খুব সিম্পল আর একটা ডিভাইস যেটা অলরেডি আমরা দেখে ফেলছি। হোয়াট ডু উই ইউজ? উই ইউজ লাইট গেটস, যেটা দিয়ে আমি খুব ইজিলি অ্যাক্সিলারেশন এন্ড এভরিথিং ফিগার আউট করে ফেলতে পারি। ওকে, সো what do you think is a Newton meter, everyone? একটা নিউটন মিটার জিনিসটা কি? Mass. দিচ্ছি, আমি বলতেছি আমি যে এই ট্রলিটাকে টানতেছি একটা ফোর্স দিয়ে, আমার তো ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশনের রিলেশনশিপ বের করতে চাচ্ছি। আমি কতটুকু ফোর্স দিলাম, হাউ ডু আই চেক দিস? তুমি একটা জিনিসকে টান দিচ্ছ, ক্যান ইউ সে ওকে আমি টান দিছিলাম ওকে 10 নিউটন ফোর্স দিয়ে? অফ কোর্স নট। You need to measure this, and how exactly do you measure the force that you apply? You measure it using this Newton meter. So what is a Newton meter? It's a device that enables you to measure the force applied. Guys, সবার clear? Yes, sir. Okay, so আমি আবারও বলতেছি, লিখে ফেলি ইকুয়েশনটা, F equals ma. So first এক্সপেরিমেন্টে তুমি রিলেশনশিপ বিটুইন ফোর্স এন্ড অ্যাক্সিলারেশন বের করতে যাচ্ছ, ফোর্স আর অ্যাক্সিলারেশন। তাহলে আমার প্রথম রেসপন্সিবিলিটি কি? ইফ আই নিড টু লিঙ্ক what would be my very first responsibility? What do you think, guys? তাড়াতাড়ি বলো। Sir, to keep mass constant. Exactly. So throughout the experiment আমি ম্যাথটাকে চেঞ্জ করব না, যে ম্যাথ নিয়ে স্টার্ট অফ করছি I'll stick to that math. What I'll be রাখবো। exactly constant রাখবো। What I'll be doing is আমি different force দিয়ে different acceleration figure out করব। So I have multiple forces and I have multiple accelerations, and what do I do with these values? I can plot a graph. Guys, tell me, যদি mass constant থাকে তাহলে F আর A কিভাবে related? How are these two quantities connected? What do you say, guys? Sir, directly. Please পুরোটা বলো। They are directly proportional, and দুনিয়ায় যত directly proportional quantities আছে, what is the shape for all directly proportional quantities, guys? What do you say? A straight line through the origin. Exactly. তাহলে mass কে constant রেখে তুমি যদি force আর acceleration এর একটা গ্রাফ প্লট করো, this is the graph that you'll get. Force and acceleration এর গ্রাফ পাবা তুমি একটা straight line through the origin. Guys, দেখো তো সবার ক্লিয়ার নাকি এই পার্টটা? Yes, sir. Okay, great. Yes, sir. এবার next experiment, we're almost done. Next experiment খেয়াল করে দেখি, we are trying to determine second day the relationship between mass and acceleration. The same equation, F equals ma. দেখা হয়ে গেছে guys এগুলা, আমি আরেকবার দেখাচ্ছি এবার লেকচার শিট থেকে। যদি এবার সেকেন্ড এক্সপেরিমেন্টে আমার mass আর acceleration কে লিংক করতে হয়, mass আর acceleration কে লিংক করতে হলে আমার কাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে? Force. I have to keep the force constant. And force constant থাকলে, if I can keep the force constant successfully, mass আর acceleration ওরা দুজন কিভাবে related? Quickly,
Inversely proportional. প্রপোর্শনাল এক্সপেরিমেন্টে আমরা দেখলাম এই যে ম্যাথ যত বাড়ায় দিচ্ছি অ্যাক্সিলারেশন তত কমে যায় প্রপোর্শনেটলি প্রোভাইডেড দ্যাট আমি ফোর্সটাকে কনস্ট্যান্ট রাখতেছি তার মানে দে আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল নাও ইউ টেল মি গাইস দুনিয়ায় যত ইনভার্সলি প্রপোর্শনালের কোয়ান্টিটিজ আছে ডু ইউ রিমেম্বার গাইস আমাদের ফার্স্টের দিকে উই ওয়্যার ডিসকাসিং আ টপিক কল্ড গ্রাফস অফ মোশন গাইস মনে পড়তেছে Yes, sir. Yes, sir. graphs of motion না generic graph shapes একদম ফার্স্টের দিকে graphs of quantities তখন কিন্তু we have already seen directly proportional quantities এর গ্রাফের শেপ কেমন আবার inversely proportional quantities এর গ্রাফের শেপ কেমন This is- Quantity time graphs. না না quantity time graph না quantity versus quantity গ্রাফের concept হ্যাঁ। তাহলে inversely proportional quantity এর গ্রাফের শেপ কেমন হয় Sir, rectangular hyperbola. এক্স্যাক্টলি দেখো একটা অ্যাক্সিসও কিন্তু টাচ করবে না গাইস সবার কি এটা 100% ক্লিয়ার এভরিওয়ান Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আজকে এতটুকু থাকবে বাকিটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখতেছি অলরাইট গাইস ঠিক আছে ওকে Yes, স্যার yes. Okay, sir. today I'll see you guys on next class হবে আমাদের টিউসডে নাকি আজকে Today is Tuesday. Next class Thursday. Thursday. next class is on Thursday okay bye bye everyone Bye bye, sir. Bye, sir. I love you, sir. Yes.